She's Georgia will take it. Okay. Good morning, all. Respected teacher, my dear friends. Today I am going to present the book The Seven Brief Lessons on Physics by an Italian physicist, Carlo Rovelli. Okay. The Seven Brief Lessons on Physics. As the name suggests, it is a brief summary of 7 lessons on physics that are Einstein's general theory of relativity, quantum mechanics, the architecture of the cosmos, elementary particles, quantum gravity, probability and the heat of black holes, and finally how humans fit into this picture. ഇതൊരു പ്യുവർ സയൻസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബുക്ക് തന്നെയാണ്. എന്നാൽ പോലും സയൻസ് നോളജ് അങ്ങനെ വേണമെന്നല്ല. കാരണം ഇതിനകത്ത് കാർലോ റൊവല്ലി ആ തിയറിയുടെ ബേസിക് തൊട്ടാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് വായിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് എന്താണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് എന്നതിനെപ്പറ്റി ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജാണ് ഇതിനകത്ത് ഓതർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. The 7 brief lessons on physics began as a column in Sol 24 Ore, an Italian newspaper in the cultural section. ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഇത് ഇറ്റാലിയൻ ന്യൂസ് പേപ്പറിൻ്റെ ഒരു എഡിറ്റോറിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൾച്ചറൽ സെക്ഷനിൽ ഒരു എഡിറ്റോറിയൽ പാർട്ടായിട്ടായിരുന്നു, ചെറിയ ചെറിയ ബിറ്റായിട്ടായിരുന്നു ആദ്യം വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഒറിജിനലി പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ഇറ്റാലിയൻ ഇൻ 2014. The book has been translated into 41 languages. It's a very short book having less than 100 pages and it's a non-fiction type book. And this is a book of discovery. It gives a playful, entertaining introduction to modern physics. ശരിക്കും ഈ സെവൻ ബ്രീഫ്സ് ഓൺ ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടെക്സ്റ്റിനെ ആൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു മോഡേൺ ഫിസിക്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ റീസൺ മറ്റൊന്നുമല്ല. ഹിയർ ദ ഓതർ ഹു ഇൻട്രൊഡ്യൂസസ് ദ ബേസിക്സ് ഓഫ് സെവറൽ തിയറീസ് ദാറ്റ് വെയർ ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ദ ഫിസിസ്റ്റ് ഇൻ 20th century. നമ്മുടെ 20th centuryയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫിസിസ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ അവർ രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള പല തിയറീസിൻ്റെ ബേസിക്സ്, അത് എങ്ങനെയാണ് അവർ ആ തിയറിയിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടത്, എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു റെലവൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ എന്താണ് എന്നൊക്കെയാണ് ശരിക്കും കാർലോ റൊവല്ലി ഈ ടെക്സ്റ്റിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. ശരിക്കും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ 7 ലെസൺസ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ 7 ലെസൺസിനെ പറ്റിയാണ് മെയിനായിട്ടും ഓതർ ഇവിടെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെയും ഒരു ബിഗിനർ എന്ന രീതിയിൽ വായിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഒരു കഥ പോലെ തന്നെ അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. മെയിനായിട്ട് ഈ ബുക്കിനകത്ത് 7 ചാപ്റ്ററാണുള്ളത്. ഓരോ ചാപ്റ്ററിലും ഓരോ ലെസൺസിൻ്റെ ബ്രീഫ് സമ്മറിയാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ബുക്കിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്ലുക്ക് ഇത്രയാണ്: ദ 7 brief lessons on physics. Now about the author, Carlo Rovelli. He is a theoretical physicist, one of the founder of loop quantum gravity theory. And Carlo Rovelli is best known for his book The 50 Shades of Grey. കാർലോ റൊവല്ലിയുടെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള, വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്കാണ് 50 Shades of Grey എന്നുള്ളത്. ഇനി ഞാൻ ഓരോ ചാപ്റ്ററിനകത്തും എന്തൊക്കെയാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ബ്രീഫായിട്ട് പറയാം. In the first chapter, he explains how Einstein conceived of special and general relativity. The second chapter, he explains quantum mechanics. But the theory behind the quantum physics is still not understood entirely. അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല, ഇത് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല ആ തിയറി അവിടെ. The third chapter gives a quick overview of the development of human understanding of the structure of the universe. തേർഡ് ചാപ്റ്ററിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ പറ്റിയുള്ള ചില അസംഷൻസ്, ഊഹാഭോഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റിയാണ് മെയിനായിട്ടും തേർഡ് ചാപ്റ്ററിൽ കാർലോ റൊവല്ലി പറയുന്നത്. In the fourth chapter, it is about the study of elementary particles like photons, electrons, quarks, gluons. അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഫോർത്ത് ചാപ്റ്ററിൽ ഓതർ പറയുന്നുണ്ട്. And the fifth chapter is named Grains of Space. It explains the contradiction between relativity and quantum physics. അതായത് ഐൻസ്റ്റൈൻ്റെ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി, ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സും തമ്മിലുള്ള കോൺട്രാഡിക്ഷൻസ്, അതാണ് മെയിനായിട്ട് ഈ 5th ചാപ്റ്ററിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദ 6th chapter, he explains about the probability,
time, and heat of black holes. At last, the last chapter that explores human roles and self-concept in the light of present discoveries. ഇങ്ങനെ 7 ചാപ്റ്ററിലായിട്ട് ഓരോ ലെസൺസിൻ്റെയും ബ്രീഫായിട്ടുള്ള ഒരു സമ്മറിയാണ് തരുന്നത്. എനിക്കിതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തത് ഇതിൽ ഓതർ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജ് തന്നെയാണ്. കാരണം എനിക്ക് സയൻസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബുക്ക് ഞാൻ ഒരുപാട് വായിക്കാറില്ല, കുറച്ച് ബോറിംഗ് ആയതുകൊണ്ട്. പക്ഷേ ഇതെനിക്ക് വായിക്കാൻ എന്നെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഓതർ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ തന്നെ വായിക്കാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഞാൻ എടുത്ത ബുക്ക്, ദ 7 ബ്രീഫ് ലെസൺസ് ഓൺ ഫിസിക്സ് by the Italian physicist Carlo Rovelli. Thank you. Hello, am I audible? Yes, teacher. Okay. Roshan explained about 7 brief lessons. Okay, very good. I'm not that much familiar but with that book, but and the first tells about so many theories, right? അതായതാണ് ആരെ പറ്റിയാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ സോ മെനി തിയറീസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ ജനറൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റിയെ പറ്റിയാണ് മിസ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന്റെ പല പല വേർഷൻസ് ആണോ, അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അങ്ങനെയാണോ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോളേജ് ലൈഫ്, അതെ, കോളേജ് ലൈഫ്, സ്കൂൾ ലൈഫ് എങ്ങനെയായിരുന്നു, അദ്ദേഹം ഈ തിയറിയിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടത്, എന്തൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം ആ ടൈമിൽ അനുഭവിച്ച ബുദ്ധിമുട്ട്, അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റോറി പോലെയാണത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത്. Okay, thank you, Roshan. So that's a new book for me, and I think it's a new book for others too. So next we have Sandra. Sandra, are you there? Yes, teacher. Okay, Sandra. Good morning, all. I am Sandra. The book I have read is Genetic Engineering. It's written by Seema Srilayam. She is a science writer as well as a science teacher. The book gives a detailed description of what genetic engineering is and what are its major applications, and also the major concerns regarding genetic engineering. The book begins by giving a short introduction to genetic engineering. It gives the exact history of how this field was developed and who were the main contributors of this field. It also describes how genetic engineering is done, that is, how the DNA is cut at definite positions, how they are recombined, and how the genetic material is separated, and so on. Then the book goes through the applications of genetic engineering. Genetic engineering has a wide variety of applications, as we know, in almost all the fields of science. Several works has been done in genetic engineering with major focus on its importance ranging from increasing plant and animal food production, diagnosing disease conditions, medical treatment improvement, production of vaccines and other useful drugs, and the selective breeding of plants and animals. Gene cloning, DNA fingerprinting, gene therapy, genetically modified microorganisms like oil-eating bacteria, energy-producing bacteria, and then clone farms, chimeras, which are the main applications of genetic engineering, are very clearly explained in this book. Then the Human Genome Project, which is intended to find the genetic secret of human beings, is also discussed in this book. The result of this project may lead to designer babies and gene therapy. DNA fingerprinting helps in investigations and paternity determination.
Gene therapy can cure in future even AIDS, heart attack, cancer, and even mental diseases. An amazing expected result of genetic engineering is the rebirth of extincted organisms like dinosaurs. The book touches almost every corner of this field. Along with each application, the writer also shares the concerns regarding all these applications. Although the positive impacts of this field could be enormous, there are many questions raised that needs to be answered. New organisms created by genetic engineering could present an ecological problem. One cannot predict the changes that a genetically engineered species would make to the environment. The release of a new genetically engineered species would also have the possibility of causing an imbalance in the ecology of a complete region. An accident or an unknown or an unexpected or unpredicted result would cause severe problems. For example, an accident in engineering the genetics of a virus or a bacteria could result in a stronger type, which would cause a serious epidemic when released. Human genetic engineering may create problems ranging from minor medical problems to even death because the high rate of health problems are observed on cloned animals that suggest that such an effort in humans will cause dangerous problems. Also, the destructive use of genetic engineering can even threaten the life of the whole human beings on Earth. So, genetic engineering is a very significant field of this time. In this context, every one of us should be aware of it, and this book is a very helpful one for this because it uses very simple language and it will be easy for everyone to understand the theories behind it. It gave me knowledge about the wide applications and challenges of genetic engineering. The book gives the message that science should be utilized for useful things and not for harmful or evil things. In short, the book gave me a wonderful experience, but finally, I would like to share some difficulties that I felt while reading the book. Yes. The first one is being a science book, it contains plenty of plenty of scientific terms, but some of the scientific terms are not given proper explanation. So we have to search and find it somewhere else. So it would be better if the clear definition of all the scientific terms were given in the book itself. Then, secondly, the content of the book is actually divided into small sections, each with a heading, such that each section is intended to deal with a specific topic. But it's seen that in a given section there is mixing of topics, or a given topic is described repeatedly in many sections. So, when while reading, we lose the continuity. That's another one. Then the book tells about the concerns and challenges created by genetic engineering, but there is no suggestion or ideas of how we can overcome these challenges or what we have to do for this. Then finally, there is no pictures in the book. Uh, so, since it's a science book that deals with theories and applications, it would be better if it had some pictures also, because it helps in better understanding of the theories, and also it generates an interest. It will generate interest in the reader. So these are the difficulties I felt, but after all, it was a good experience. Thank you. Okay, Sandra, it's a very big book, right? Genetic engineering online available ആണല്ലേ? ടീച്ചർ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത ബുക്ക് ഇവിടത്തെ ബുക്കാണ്. കേരളത്തിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബുക്കാണ്, ചെറിയ ബുക്കാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. അത് മലയാളമാണോ? അല്ലല്ലോ? മലയാളമായിരുന്നു ടീച്ചർ. Okay, okay, okay. Malayalam translation. Okay, okay, Sandra. It's something different and a new one, which is really emerging technology in the field of science. Okay, very good, Sandra. Now invite Shilpa. Shilpa B is there. Teacher, start it. Yes, yes, yes.
എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ശിവരാമൻ ചെറിയനാട് എഴുതിയ അണുബോംബിന്റെ പിതാവ് എന്നൊരു പുസ്തകമാണ് ഞാൻ വായിച്ചത്. 2010 സാഹിത്യ സാഹിത്യ പ്രവർത്തക സഹകരണ സംഘം പുറത്തിറക്കിയ ഒരു പുസ്തകമാണിത്. ഒരു ചിൽഡ്രൻസ് ലിറ്ററേച്ചർ കൂടിയാണിത്. അതായത് ആപേക്ഷിക സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീന്റെ ഇതിഹാസ തുല്യമായിട്ടുള്ള ജീവിതകഥ വളരെ രസകരമായ രീതിയിൽ ഒരു കഥാരൂപത്തിലാണ് ഇതിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്തിനെക്കുറിച്ചും സംശയങ്ങൾ, ഇങ്ങനെയും കുട്ടികളുണ്ടോ എന്ന അധ്യാപകരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ വിവരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കഥ ആരംഭിക്കുന്നത്. ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ജനിക്കുന്നത് 1879 മാർച്ച് മാസം 14 ജർമ്മനിയിലെ ഉലം എന്ന് പറയുന്ന പട്ടണത്തിലാണ്. അച്ഛൻ ഹെർമൻ ഐൻസ്റ്റീൻ, അമ്മ പൗളീൻ ഐൻസ്റ്റീൻ. അച്ഛൻ വ്യാപാരിയായിരുന്നെങ്കിലും ശാസ്ത്രത്തിലും കലയിലും ഒക്കെ അദ്ദേഹം വളരെ താല്പര്യമുള്ള ആളായിരുന്നു. ആൽബർട്ടിന് 1 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അവർ മ്യൂണിക് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് താമസം മാറുകയും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അനുജത്തി കൂടി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മാജ. എന്തിനെക്കുറിച്ചും കൂടുതൽ അറിയണം അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ പഠിക്കണം ഈ ഒരു ആഗ്രഹം എന്ന ആൽബർട്ടിന് കിട്ടുന്നത് വീട്ടിലെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ആയിരുന്നു. എന്നാൽ അധ്യാപകർക്ക് അവനൊരു ശല്യമായിരുന്നു. അവന്റെ സംശയങ്ങളൊന്നും തന്നെ അവർ തീർത്തു കൊടുക്കുകയൊന്നും ചെയ്തിരുന്നില്ല. അത് അവരെ പ്രകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇത് ആൽബർട്ടിന്റെ സ്കൂൾ അന്തരീക്ഷവും അധ്യാപകരെയും ഇഷ്ടമല്ലാതായി മാറുന്നതിന് കാരണമായിട്ട് മാറി. ഈ ഒരു സമയത്താണ് ഒരു ജൂതനായി പോയി എന്ന കാരണത്താൽ ഐൻസ്റ്റീൻ കുടുംബത്തിന് ഇറ്റലിയിലെ മിലാനിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരുന്നത്. എന്നാൽ ഐൻസ്റ്റീന്റെ പഠനം തുടരുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തെ അച്ഛൻ സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിൽ നിർത്തി പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ചലനതത്വങ്ങളെക്കുറിച്ചും പ്രകാശത്തെക്കുറിച്ചും ഭൂമിയുടെ ആകർഷണ ശക്തിയെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് തീരാത്ത സംശയങ്ങളായിരുന്നു. എന്നാൽ അധ്യാപകർ ഒന്നും തന്നെ അവന്റെ സംശയങ്ങൾ തീർത്തു കൊടുക്കുകയോ ചെയ്തിരുന്നില്ല. പകരം അവനെ പരിഹസിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ഒടുവിൽ സ്കൂളിൽ നിന്ന് തന്നെ അവർ അവനെ പുറത്താക്കുന്നു. ഒരു ജൂതനായി ജനിച്ചു എന്നതും അതിലൊരു കാരണമായിട്ട് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു നല്ലൊരു അധ്യാപകനാവണം, അതായിരുന്നു ആൽബർട്ടിന്റെ ആഗ്രഹം. ജോലി കിട്ടുക മാത്രമല്ല, വിദ്യാലയത്തിലെ മുഷിപ്പൻ, അവൻ കണ്ടു വളർന്ന മുഷിപ്പൻ പഠന രീതിയും പെരുമാറ്റവും മാറ്റിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, ഇതായിരുന്നു ആൽബർട്ടിന്റെ ആഗ്രഹം. തുടർന്ന് സിസ് പോളിടെക്നിക്കിൽ ആൽബർട്ടിന് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നു. അത് അവന്റെ ജീവിതത്തിലെ വലിയൊരു വഴിത്തിരിവാണ്. സ്കൂളിലെ അധ്യാപകരെയും അന്തരീക്ഷത്തെയും പോലെ അല്ലായിരുന്നു അവിടെ. അധ്യാപകർക്ക് അവനെയും അവൻ അധ്യാപകരെയും ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായി. ആൽബർട്ടിന്റെ ഉള്ളിലെ ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞനെയും ഊർജ്ജതന്ത്രജ്ഞനെയും ഒക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ പുറത്തെടുക്കുന്നത് അവരാണ്. 17ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ സിസ് സർവകലാശാലയിൽ പ്രവേശനം കിട്ടുന്നത്. കലാലയ ജീവിതം ആൽബർട്ടിനെ ഒത്തിരി അധികം സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. സമൂഹ നീതികളെ കണ്ണു തുറന്ന് കാണാനും അതിലെ നന്മ തിന്മകളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനും അവൻ തുടങ്ങുന്നത് കലാലയ ജീവിതത്തിൽ നിന്നാണ്. അത് അവനെ ഒരു ധീരനായ ആദർശവാദിയാക്കി മാറ്റി. അവിടെ ആൽബർട്ടിന് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു സുഹൃത്തിനെ കിട്ടുന്നു, ഫെഡറിക് ആഡ്ലർ. ആൽബർട്ടിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ ഉള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു മിലേവ മാരിറ്റിഷ്. സാധാരണ പെൺകുട്ടികളെ പോലെ അല്ലായിരുന്നു മിലേവ. സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി ശക്തിയുക്തം വാദിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു. ആൽബർട്ടും മിലേവയും തമ്മിലുള്ള ഒരു സുഹൃത്ത് ബന്ധം പിന്നീട് വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് വഴിമാറുകയാണ്. ഉയർന്ന മാർക്കോടെ പാസ്സായിട്ടും ആൽബർട്ടിന് ഒരു സിസ് പൗരനല്ല എന്നൊരു കാരണത്താൽ ജോലിയൊന്നും കിട്ടാതെ ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നു. ഒടുവിൽ സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള ആഡ്ലർ തനിക്ക് കിട്ടിയ താൽക്കാലിക ജോലി ആൽബർട്ടിന് വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ വിഞ്ചതർ എന്ന് പറയുന്ന സ്കൂളിൽ അധ്യാപകനായിട്ട് ആൽബർട്ട് എത്തുന്നു. കുട്ടികൾക്ക് നല്ലൊരു അധ്യാപകനായിട്ട് മാറാൻ ആൽബർട്ടിന് കഴിയും. അവർക്ക് വേണ്ടത്ര സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുകയും അവരെ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുകയും ക്ലാസ്സിൽ കുട്ടികളുടെ അഭിപ്രായം തുറന്നു പറയാൻ അവസരം നൽകുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് കുട്ടികൾക്കിടയിൽ ഒരു ഹീറോ ആയിട്ട് അദ്ദേഹം മാറുകയാണ്. എന്നാൽ പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇതൊരു താൽക്കാലിക ജോലി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഗുമസ്തപ്പണി ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരുന്നു. ഈ ഗുമസ്തപ്പണിക്കിടയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ധാരാളം ഒഴിവു സമയം കിട്ടുന്നു. കൂടുതൽ ചിന്തിക്കാനും എഴുതാനും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ലേഖനങ്ങൾ ചേർന്നാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പുസ്തകം പുറത്തിറക്കുന്നത്, ഊർജ്ജതന്ത്രത്തിന്റെ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. പലതരത്തിലുള്ള വിമർശനങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് നേരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കാരണം ന്യൂട്ടന്റെ പല തത്വങ്ങളെയും എതിർക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലേഖനങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്തകളെ വെറും ഭ്രാന്തമായിട്ട് ആളുകൾ കണ്ടു. അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിമർശനം ആപേക്ഷിക സിദ്ധാന്തത്തെ കുറിച്ചായിരുന്നു. അതായത് മോഷൻ, പ്ലേസ്, ടൈം, മാറ്റർ, ചലനം, സ്ഥലം, കാലം, ദ്രവ്യം, ഇവയൊന്നും തന്നെ നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്കെടുത്ത് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല എന്നും ഒന്നിനോടൊന്ന് ബന്ധപ്പെടുത്തി മാത്രമേ പറയാൻ കഴിയൂ എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഈ ആപേക്ഷിക സിദ്ധാന്തത്തിലൂടെ പറയുന്നത്. അതിന് അദ്ദേഹം ഒത്തിരി ഉദാഹരണങ്ങൾ സഹിതം സമർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ചലനം തന്നെ ഉദാഹരണമായിട്ട് എടുത്താൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തീവണ്ടിയിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ്, നിങ്ങൾക്കെതിരെ ഒരാൾ യാത്രക്കാരൻ ഇരിക്കുകയാണ്, എന്നാൽ അയാളും നിങ്ങളും തമ്മിൽ അനങ്ങുന്നില്ല എന്നല്ലെങ്കിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ചലനമില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയും. പക്ഷേ വണ്ടിയോടൊപ്പം നമ്മൾ രണ്ടുപേരും സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ചലിക്കാത്തതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും അദ്ദേഹം എക്സാമ്പിൾ സഹിതം സമർത്ഥിക്കുകയാണ്. പിന്നെ സമയത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, സമയം എന്ന് പറയുന്നത് വസ്തുക്കളുടെ ചലനത്തിന്റെ ഒരുതരം അളവാണ്. വസ്തുക്കളും സ്പേസും സമയവും എല്ലാം പരസ്പരം വേർതിരിക്കാനാകാതെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ്.
ഈ ഒരു പരസ്പര ബന്ധമാണ് ആപേക്ഷിക സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ അടിത്തറയായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. പിന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, പ്രകാശത്തെക്കാൾ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതായിട്ടൊന്നുമില്ല, എന്നിട്ടും നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രകാശം ഭൂമിയിലെത്താൻ വർഷങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് കാണുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളൊന്നും തന്നെ വാസ്തവത്തിൽ ഇന്നുള്ള രീതിയിലല്ല എന്നും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുണ്ടായ രീതിയിലാണ് നാം കാണുന്നതെന്നും പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നോക്കുന്നതിന് പകരം മറ്റേതെങ്കിലും ഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും ആപേക്ഷികമായിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയൂ എന്നുള്ളതാണ് ഈ ആപേക്ഷിക സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങളിലൊന്ന്. ഈ ഒരു ആപേക്ഷിക സിദ്ധാന്തത്തെ തുടർന്നാണ് അണുബോംബിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. അതായത് ഇവിടെ മാറ്ററും എനർജിയും പരസ്പരം ബന്ധമുണ്ട് എന്നും മാറ്ററിനെ നമുക്ക് എനർജിയാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുമെന്നും അതൊരു ഇക്വേഷനിലൂടെ E=mc² എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനിലൂടെ അദ്ദേഹം തെളിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തുടർന്ന് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുപ്രധാന കണ്ടെത്തലാണ്. 1905 ഇതിന്റെ പഠനം പുറത്തു വരുന്നത്. അതായത് ചില പദാർത്ഥങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ലോഹങ്ങളുടെ ഉപരിതലത്തിൽ പ്രകാശരശ്മി പതിക്കുമ്പോൾ അവയിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോണുകൾ പുറത്തു വരുന്നു എന്ന ഈ ഒരു കണ്ടെത്തലിന് അതിന് എക്സ്പ്ലനേഷൻ നൽകിയതിനാണ് 1921 സ്വീഡിഷ് അക്കാദമി അദ്ദേഹത്തിന് നോബൽ സമ്മാനം നൽകി ആദരിക്കുന്നത്. ആദ്യമൊക്കെ ഐൻസ്റ്റീന്റെ ഈ ശാസ്ത്രീയ നിഗമനങ്ങളും മറ്റും പൊതുവെ ശാസ്ത്രലോകം അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല. കാരണം മറ്റുള്ളവർക്കൊന്നും അത് മനസ്സിലായില്ല എന്നതായിരുന്നു സത്യം. എന്നാൽ പിൽക്കാലത്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെ അവ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വലിയ സയന്റിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പദവിയിലേക്ക് എത്തപ്പെടുകയാണ് പിന്നീട്. പിന്നീടുള്ള ഐൻസ്റ്റീന്റെ ജീവിതം മറ്റൊരു തരത്തിലായിരുന്നു. എന്നാൽ കുടുംബ ജീവിതത്തിലെ താളപ്പിഴകൾ കാരണം ഐൻസ്റ്റീനും മിലേവിയും തമ്മിൽ വേർപിരിയുകയാണ്. അദ്ദേഹം കൂടുതലായിട്ടും ശാസ്ത്ര രംഗത്തേക്ക് ശാസ്ത്ര പ്രവർത്തനങ്ങൾ, കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുമായി തുടർന്നു പോയിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. മറ്റൊരു കണ്ടുപിടുത്തം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകാശരശ്മികൾ ആകർഷണ ബലം കൊണ്ട് വളയും എന്നതായിരുന്നു. അതായത് സൂര്യനിൽ നിന്ന് പോലെ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രകാശരശ്മികൾ പുറപ്പെടുന്നു എന്നും ഈ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്ന പ്രകാശകിരണങ്ങൾ സൂര്യമണ്ഡലത്തിനു കൂടി സമീപത്തുകൂടി സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഗതിയിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ഗണിതസൂത്രം ഉപയോഗിച്ച് തെളിയിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് നക്ഷത്രങ്ങളെ തൽസ്ഥാനങ്ങളിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായി കാണാൻ കഴിയാതെ വരുന്നത്. നമ്മുടെ കണ്ണിലെത്തുന്ന പ്രകാശത്തിന്റെ മാർഗത്തിലാണ് അവയെ കാണുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. ഈ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ വലിയൊരു ശാസ്ത്രജ്ഞ പദവിയിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ്. തുടർന്ന് മിലേവയുമായിട്ട് പിരിഞ്ഞ ശേഷം അദ്ദേഹം തന്റെ കളിക്കൂട്ടുകാരിയായിട്ടുള്ള എൽസയെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശസ്തി ലോകമെമ്പാടും എത്തുന്നുണ്ട്. അതേ തുടർന്നാണ് മൻഹട്ടൻ പ്രോജക്ട് എന്ന് പറയുന്ന പേരിൽ അദ്ദേഹം അണുബോംബിന്റെ നിർമ്മാണം തുടങ്ങുന്നത്. ഇതൊരു ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ച ഒരു കണ്ടുപിടുത്തമായിരുന്നെങ്കിൽ കൂടിയും അത് ലോക ജനതയെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്തത്. ഹിരോഷിമയും നാഗസാക്കിയും ഒക്കെ ആ ഒരു അണുബോംബിന്റെ പ്രവർത്തനത്താൽ ഇല്ലാതായി മാറി. തന്റെ കണ്ടുപിടുത്തം മനുഷ്യരാശിയുടെ നാശത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒത്തിരി വേദനയും കുറ്റബോധവും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു കുറ്റബോധത്തിൽ ഏകദേശം 10 വർഷത്തോളം അദ്ദേഹം ഗവേഷണങ്ങളൊന്നും ചെയ്തില്ല. അതിനുശേഷം പിന്നീടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം സമാധാന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. ഈ അണുബോംബിന്റെ നശീകരണ ഉപയോഗങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ലോകവ്യാപകമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു സംഘടന ആസൂത്രണം ചെയ്തു. പഗ്വാഷ് കോൺഫറൻസ് എന്ന പേരിൽ അത് അറിയപ്പെടുകയും ചെയ്യുകയാണ്. തുടർന്ന് 1955 ഏപ്രിൽ 18 തന്റെ 76ാമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം നിര്യാതനായി. ഇത് പറഞ്ഞ് കഥ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും പ്രധാനമായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാകാൻ കഴിഞ്ഞത് ഐൻസ്റ്റീന്റെ ജീവിതം എല്ലാവർക്കും ഒരു മാതൃകയായിരുന്നു. ഒരു നല്ലൊരു മോട്ടിവേഷൻ നൽകുന്ന ഒരു പുസ്തകം കൂടിയാണിത്. മാത്രമല്ല മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതൊരു 2 പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലകളിലേക്കാണ് ഇത് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്. ഒന്നാമതായിട്ട് എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അധ്യാപകർക്ക് എങ്ങനെയാണ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ കഴിയുന്നത്. അതായത് ഒരു നല്ലൊരു അധ്യാപകൻ എങ്ങനെ ആകണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അധ്യാപകൻ എങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല എന്ന് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീന്റെ ജീവിതം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. മറ്റൊന്ന് അദ്ദേഹം ശാസ്ത്രലോകത്തിന് നൽകിയ സംഭാവനകൾ തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ കണ്ടുപിടുത്തവും കാലം കഴിയും തോറും മൂർച്ചയേറി വരുന്നതാണ്. അപ്പോ അത് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീന്റെ ജീവിതകഥ വളരെ രസകരമായ രീതിയിൽ ഒരു കഥാരൂപത്തിലാണ് ഈ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. താങ്ക് യു. Okay, Shilpa, this is another version. ഇത് ഏതെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷ് ബുക്കിന്റെ മലയാളം ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണോ ശിവരാമൻ സാർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? അല്ല ടീച്ചർ, മലയാളം തന്നെയാണ്, ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ അല്ല. ട്രാൻസ്ലേഷൻ അല്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് ഒരു ബയോഗ്രാഫിക്കൽ ആയിട്ടാണ് അല്ലേ? ഫോട്ടോ അല്ല. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ് ശില്പ. വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും എല്ലാം മനസ്സിലായി. വെരി ഗുഡ്. So now we have the last presenter, Shilpa Mary. Okay, Shilpa. So, good afternoon, everybody. Respected Nina Miss and my dear friends.
So for the reading and reflection, I have taken the book called The Brief History of Time, that is being written by Stephen Hawking. About the book is actually being published 33 years ago, and the book has a lot of acceptance as well as popularity because the book went as the best seller for almost 5 long years. And the main importance or the peculiarity of the book is that the person who doesn't have any kind of prior knowledge, or the lay person in the പറയുന്ന ഒരാൾക്ക് പോലും, this book can be so much digestible. Even though the book has gone through a lot of complex concepts like planet, gravitation, everything, this book will be so much digestible for a person who's new to reading. So I'll take you through a presentation so that I can go through each and every chapters in a line-wise center. സ്ക്രീൻ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ മിസ്സേ? ഇല്ലടാ ശില്പ, കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇല്ല, വന്നില്ല, പ്രസന്റേഷൻ വന്നില്ല, ഓൺ ആയില്ല. അത് കാണാൻ പറ്റുമോ? കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? യെസ് 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 യെസ്. Okay, coming to the book is actually having 12 chapters, 12 long chapters. And the review and theme, coming to the review and theme session, even though the book is actually really complicated, I'll present it in a little more nicer way. That is, the nutshell of the book will be written as a review session. The Hawking actually started with the two branches of physics. That means in the 20th century, there were for physics there were two branches: theory of relativity as well as quantum mechanics. Theory of relativity deals with very very large structures. Large structures ne pattitana theory of relativity discuss cheyidirunna, whereas the quantum mechanics, it comes with a very very small structures like atoms, subatoms. Idine pattittarunnu quantum mechanics discuss cheyidirunnu. When both these theories are being compiled together to get the theory of everything. And coming to the chapters for this book, there are 12 chapters, and the first chapter will give us a picture of the universe. Universal picture ne pattitana first chapter deal cheynathu. It starts with a public lecture of Russell and the turtle story. Later, the famous physicists such as Russell, Aristotle, Ptolemy, Nicholas Copernicus, Kepler, Galileo, Newton, എല്ലാവരെയും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററും കൂടിയാണിത്. The two arguments that is being put forward by Aristotle in this chapter is, Earth എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പിയർ ആണ്, and it is not a hat shaped. ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഒരു ഡിസ്കഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട്. And later Aristotle and Ptolemy, both these theologists എന്ന് പറയുന്ന, both these were considered as the greatest theologists of the round world എന്ന് ഹോക്കിംഗ് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ കൂടിയാണിത്. He also looked into Copernicus, Galileo, Kepler, and Newton, who worked that the Earth goes around the sun. So this is all about the first chapter. Coming to the second chapter introduces or takes us through the space and time. Space and time lotani ee oru chapter ne pattite discuss cheyna, where Aristotle, who believed that the heavier things will fall faster than that of the lighter object, and it is being completely opposed by Galileo, who says that it is wrong, that object in the parayunnathu, it depends upon its speed, depends upon some rate. And each chapter thaneyana Einstein's theory of relativity and how light interact with time, everything ee oru chapter lana explain cheyyunnathu. The third chapter explains or discusses about the expansion of universe. Universe in expansion ne pattitana third chapter avade Doppler shift a oru phenomenon ne pattittu parayunnundu, where something that is moving towards or something that is moving away, blue shift, red shift, all are being discussed in the third chapter. The fourth chapter actually discusses about the uncertainty principle, the ideas that that we would understand the universe's future as long as we know everything about it at any time during the past or present. In the position as well as velocity, idine pattittokkeyana uncertainty principle idine discuss cheynathu.
Coming to the fifth chapter, ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്ററിൽ എലമെന്ററി പാർട്ടിക്കിൾസ് അതിന്റെ ഫോഴ്സസ് ഓഫ് നേച്ചർ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. വി നോ ദാറ്റ് വാട്ട് ഇസ് കോക്ക് ഇസ് ആക്ച്വലി ദ സ്മോളസ്റ്റ് നോൺ ബിറ്റ്സ് ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സ് ദാറ്റ് മേക്കപ്സ് എവറിഥിങ്. അപ്പം ക്വാക്കിനെ പറ്റിയിട്ടും എലമെന്ററി പാർട്ടിക്കിൾസിനെ പറ്റിയിട്ടും അതിന്റെ കാറ്റഗറൈസേഷൻസ് എവറിഥിങ് ഇസ് ബീങ് ഡിസ്കസ്ഡ് ഇൻ ദ ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ. And the sixth and the seventh chapter is actually the main chapters where it discusses about the black holes. Black holes ne pattite parayna oru chapter aanu. Ee oru book thane mainly ee oru idile ee oru sixth and seventh chapter ne aanu round up cheyidirikkunnathu. The stars who loses the supply actually dry up and they fall into either ഒരു വൈറ്റ് ഡോഫ് ആയിട്ട് മാറാൻ പറ്റും, വൈറ്റ് ഡോഫ് ഒരു സ്റ്റാർ ആയിട്ട് മാറാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാർ ആയിട്ട് മാറാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഹെവിയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് ഇറ്റ് ലൂസസ് അപ്പ് ദ സപ്ലൈ ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഹെവിയർ ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ fall and collapses as into a black hole എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻസ് ഇതിന്റെ എക്സ്റേ, ഗാമ റേ that escapes into the black holes everything ആണ് ഈ ഒരു 6th and 7th ചാപ്റ്ററിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. 8th chapter is the origin and fate of the universe. It covers both the origin as well as the fate of a universe. ഇവിടെ ബിഗ് ബാങ് തിയറിനെ പറ്റിയിട്ടും എല്ലാം ആണ് ഈ ഒരു 8th ചാപ്റ്ററിൽ ഹോക്കിംഗ് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരുന്നത്. 9th chapter is about the arrow of time. Hawking പറയുന്നത് there are mainly, according to him, hypothesized that there are three types of time, that is thermodynamic time, psychological time and cosmological time. ഈ ഒരു arrows of time നെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു 9th chapter ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. 10th chapter discusses about the wormholes and time, where he discusses there are two types of time travel that may be possible: traveling faster than the speed of light or discovering or creating wormhole in space that closes the gap between the parts of universe. 11th chapter is the unification chapter. That means unification of physics ne pattitulla string theory, adinte phenomenons and the proposals, dimensions, comparisons with the quantum field theory, general theory of relativity. Idine pattitana 11th chapter le discuss cheynathu. 12th chapter is actually the conclusion where he cites everything. Hawking inte ella findings inengre cite cheyyuna oru chapter aanu 12th chapter, where he self-enclosed everything, the leak particles, radiation, ellathine pattiyittu aanu conclude cheythu 12th chapter kuda nirthunathu. And coming to the reflection portion, the book is actually a fantasy as well as a sci-fi reader. As I said in the initial stage itself, a person who doesn't have any prior knowledge illatha lay person vare ee book vaayikkumbozhekku would be able to understand it. And the review sections ellam nokkiyappom what I understood is that the reflection portion review il google okke cheyi nokkiyappozhum പലരുടെയും മനസ്സിലാക്കിയതിലും വെച്ചിട്ട് ഹോക്കിംഗ് ലാൻഡ് ചെയ്തൊരു പോയിന്റിൽ ഒരു ചെറിയൊരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഹി സേസ് ദാറ്റ് ദ യൂണിവേഴ്സ് ഇസ് ഫൈനൈറ്റ് ആൻഡ് ഹി പ്രപ്പോസ് ദാറ്റ് there is no ending, അതുപോലെ തന്നെ ബിഗിനിങ്ങും ഇല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ there were lot of questions that arised that ഇപ്പം ബിഗിനിങ്ങും എൻഡിങ്ങും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ how can we say that the universe is finite? It should be infinite. അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എല്ലാവരും അറൈസ് ചെയ്തത്. സോ ആഫ്റ്റർ ഹിയറിംഗ് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ ഓൾസോ ഗോട്ട് ഇൻടു ദാറ്റ് ഡൗട്ട് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ ബുക്ക്. താങ്ക് യു. Okay, very good, Shilpa. She explained about the same book of Brief History of Time by Stephen Hawking. Okay, in a different way. Okay, she had gone through all chapter wise and even reflected over the contents. Okay, hereby our reflection part of semester 1 is going to complete. 2 more presentations are there, and we will add that to our presentations in between. So okay. As a conclusion, I want to tell that what were you doing for the last 2.5 hours? ഏതാണ്ട് 2.5 മണിക്കൂർ നമ്മൾ റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടി നടത്തി. What we are really doing for that എന്ന് ചോദിച്ചാൽ
Really, it is reading and review really interconnecting our intellectual as well as our practical skills. കാരണം reading is a practical skill. ഇതിനെ രണ്ടിനെയും കൂടി ഇന്റർകണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേമാണിത്. Along with that, you had the role of 5 major roles ആണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. First one, Shilpa, can you mute it? ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അതായത് ഒരു ലേണറിന്റെ റോൾ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ പാർട്ടിസിപ്പന്റ്, റിസർച്ചർ, ഈ റോൾസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. Presenter, and now you are guiding your teacher and your students through the books you have find and you've gone through, you studied. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരെയും ടീച്ചറിനെയും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഗൈഡ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. സോ ഈ 5 റോൾസും ഒരേപോലെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ 2.5 മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഈ ഒരു മേഖലയിലൂടെ. റീഡിങ് ആൻഡ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് നെവർ ലീവ് ദാറ്റ് വാട്ട് ഐ ഹാവ് ടു സേ, ആ ഒരു സ്പിരിറ്റ് നമ്മൾ കളയാതിരിക്കുക. Continue reading the book because it can encourage you in your ആരോ ഒരാൾ ഇടയ്ക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തെറ്റ് സംഭവിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ആ തെറ്റിനെ നമുക്ക് തിരുത്താൻ കഴിയുകയും ചെയ്യണമെങ്കിൽ എങ്കിലേ വിജയമുള്ളൂ എന്നാരോ പറഞ്ഞു. ആരാണ് ഇടയ്ക്ക് വായിച്ചപ്പോൾ ഒരു ബുക്കിനെ എടുത്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് ആണ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ we must have a mastery. We have to know how we have to solve the problems. So for that, these book reviews will help you a lot to improve ourselves and to foster our skills, and above all, it will facilitate your just-in-time teaching. That is, if you want to go to the class in a sport, you can go and you can handle it, because this will give you great exposure to the field of science. And you can also help your students also to explore what's really happening in the field of science. So see you for the next reading and reflection sessions. We will keep going in the next semester also. Thank you for that. Okay, George.